Yeah, so today we're going to move on and we're going to continue the materials in listening part C. I think part C is just the same with part B, but we're just going to have some practices on this. And then tomorrow, guys, we're going to have a progress test for listening. So hopefully everybody will do the progress test for tomorrow, yeah? Because Yeah. this is the last materials for the listening. Next week we have to move on to the reading. Well, so let me just start. Yeah, so strategies for the listening fase. Anyway, before we continue, yang kemarin ibu-ibu ada masalah nggak tentang listening part B-nya? Ada ya? Isi-isi, right? Udah ya, part Ya, B. Okay, sudah well. Kak. Okay, in part C, I think the strategy is just the same in part B. Jadi sama strateginya dengan part B yang kemarin bahwa the first if you have time, so preview the answer to the listening part C questions. Jadi again guys, so read before you listen. So read the 4 questions. So again in part C, so in listening there are 3 parts. Part A, part B, and part C ya. And then in part A it is a short conversation, part B it is a long conversation, and part C it is a long talk. Jadi di part C ini dia semacam kayak talk atau misalnya lecture atau mungkin tutorial ya atau mungkin direction, but only one person talk. Jadi cuman ada satu orang yang berbicara, and then what you have to do first guys, so you have to read the questions before you listen. Jadi dengarkan dulu, sorry, jadi dibaca soalnya. So there are 4 questions in the paper that you are going to answer for one talk. Yep. Jadi ada 4 pertanyaan yang teman-teman akan jawab setiap satu pembicaraan. Jadi what you have to do first, you have to read the questions. Jadi gunanya apa? Supaya teman-teman ada gambaran bahwa nanti dia akan berbicara tentang ini, ya sehingga nanti pikiran teman-teman bisa fokus ke situ ya. So because most of your problem, guys, you don't understand the topic, maybe because your talk is not focused ya. Kadang kita tidak memahami pembicaraan karena mungkin pikiran kita tidak fokus ke sana. Nah, bagaimana supaya fokus? Jadi baca dulu pertanyaannya supaya kita ada gambaran bahwa dia akan berbicara tentang hal tersebut sehingga pikiran kita akan fokus ke sana. And then the second, listen carefully to the first line of the talk. Jadi kayak kemarin di Parbi bahwa teman-teman harus mendengarkan secara seksama itu di line pertama dari pembicara mereka atau kalimat pertama yang mereka ucapkan karena that is the main idea or the topic or the subject of the conversation. Jadi karena di line pertama itu adalah topik atau ide utama atau subjek daripada percakapan tersebut. Dan biasanya di the first line itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Jadi you have to listen carefully the first talk. And then the third strategy, so as you listen to the talk, draw conclusion about the situations of the talk. Jadi ketika teman-teman mendengarkan, jadi Anda harus mengambil kesimpulan bahwa who is talking, siapa yang berbicara, where and when the conversation take place, jadi kapan dan di mana percakapannya, kemudian which course this might be given in. Dan ingat Anda bisa juga menebak kira-kira mata kuliah apa ini diberikan ya. Karena nanti di akhir percakapan di soal ini biasanya ada pertanyaan ini percakapan cocok untuk
mata kuliah apa atau pelajaran apa. Jadi course maksudnya di sini adalah untuk pelajaran apa atau mata kuliah apa. And then the next, as you listen to the talk, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Jadi saya sama kayak kemarin bahwa ketika teman-teman mendengarkan, jadi ketika tadi teman-teman membaca soal, jadi tebak pertanyaannya kira-kira apa. Jadi nanti kita latihan menebak pertanyaan, tebak pertanyaannya apa, dan tentukan jawaban ketika Anda sedang mendengarkan percakapan. Tapi bukan itu final answer. Nanti ketika pertanyaan sebetulnya sudah dibacakan bahwa Anda menentukan bahwa itu jawaban yang pasti atau tidak. Kalau misalnya jawaban tebakan Anda belum tepat, maka cari alternatif lain. Karena biasanya kalau misalnya setelah selesai percakapan baru kita atau setelah selesai pembicaraan baru teman-teman menjawab, biasanya dilupa ya. You will forget what the speaker talk about. And the number 5, you should guess even if you are not sure. Jadi teman-teman harus menebak meskipun teman-teman tidak yakin ya. Jadi harus tebak apa pertanyaannya dan tentukan jawaban ketika teman-teman mendengarkan pembicaraan. And then use any remaining time to look ahead at the answer to the questions that follow. Jadi kemudian gunakan waktu yang tersisa untuk melihat pertanyaan selanjutnya supaya teman-teman lagi ada gambaran nanti ke depannya apa yang akan dibahas, dan setelah itu tebak apa pertanyaannya kira-kira yang cocok untuk keempat pilihan jawaban tersebut. Nah, kemudian dengarkan dan jawab sambil Anda mendengarkan sesuai dengan tebakan pertanyaan Anda. Nah, misalnya di sini jawaban yang pilihan jawaban yang ada adalah for a week, since yesterday, for 2 days, atau since 10th this morning. Berarti di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa pasti pertanyaannya adalah berapa lama? Ya, jadi kalau misalnya ada jawaban di sini selama 1 minggu, sejak kemarin, selama 2 hari, sejak jam 10 tadi pagi, jadi pasti pertanyaannya sudah berapa lama kejadian itu terjadi. Jadi sambil mendengarkan sebentar, teman-teman sudah bisa menebak, oh ini jawabannya. Jadi tidak perlu menunggu pertanyaan ya. Nah, nanti ketika pertanyaan disebutkan, teman-teman tinggal mencocokkan tebakan teman dengan pertanyaannya. Kalau cocok, maka ambil jawaban tersebut. Kalau tidak cocok, cari pilihan yang lain ya. Nah, kemudian the topic. Jadi tadi disyaratkan bahwa teman-teman harus mendengarkan atau mendengarkan secara jelas apa yang tertera pada baris pertama ya, apa yang diucapkan di baris pertama. Jadi kalimat pertama yang mereka ucapkan itu adalah topik. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia bilang, I'd like to call this meeting to order now. This is the third monthly meeting of the science club this semester. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan topik bahwa topiknya adalah tentang ya meeting ya, jadi tentang rapat. Jadi meeting apa? Mungkin meeting tentang science ya, science fair khususnya. Mereka akan membahas tentang science fair. Jadi so you think the topic of the talk is a meeting of the science club to discuss the science fair. Jadi baris pertama di bicara mereka itu adalah penentu, karena itu adalah main idea dan pasti biasanya ditanyakan di nomor 1 ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Misalnya number 1. Jadi they shout, they drive red cars, they sneeze, they close their eyes. Nah, dari jawaban ini, maka kita bisa membuat atau menebak pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? For number 1, kalau misalnya jawabannya they shout, they drive, they sneeze, they close their eyes.
Apa yang mereka kerjakan? Ya, jadi apa yang mereka lakukan ya, atau apa yang mereka lakukan, atau apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan atau apa yang terjadi ya. And then number 2, kalau misalnya di answer, they often wear perfume, they can have allergies, kemudian they don't even suffer, they like dust and pollen. Jadi dari jawaban ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertanyaannya adalah Kebiasaan mereka. ya, jadi apa yang mungkin mereka lakukan, apa kebiasaannya ya. Karena kata often, ada like, ada ever. Ya intinya apa yang mereka lakukan ya. Jadi atau apa kebiasaan mereka. Atau mungkin apa yang terjadi dengan mereka. Jadi ingat subjek, lihat juga subjeknya they, berarti ini akan berbicara mungkin orang lebih dari satu atau binatang lebih dari satu. Nah, how about number 3 guys? Nothing bad if frequently. Kemudian put it outside, give it medicines. Jadi adalah bad it frequently, put it outside, give it medicines. Jadi nothing. Jadi pasti pertanyaannya adalah Apa yang harus diberikan? Ya, apa perlakuan apa yang harus diberikannya? Misalnya tidak perlu diberikan apa-apa, harus dimandikan secara teratur, harus ditaruh di luar, kemudian harus diberikan obat misalnya ya. Jadi this how to guess a question ya. Nah, from here, misalnya jenis pembicaraannya seperti ini. Jadi misalnya the narrow set of question number 1 through 3, listen to talk about cats. Jadi the first what you have to do, listen carefully. The first line ya, misalnya many people are allergic to cats if they come in contact with cats. They sneeze, their skin turn red and their eyes begin to burn. Biasanya di satu baris pertama ini 1 sampai 2, jadi main idea itu biasanya ada di baris pertama atau baris keduanya. Itu biasanya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, misalnya pertanyaannya seperti jadi what happened to people who suffer from allergic? Jadi apa yang terjadi dengan orang yang menderita alergik? Jadi dari sini kita bisa mengambil jawaban. Jadi jawabannya adalah misalnya mereka bersin. They sneeze ya, jadi mereka bersneeze. Bersihnya jadi the answer is they sneeze. Jadi di part C itu sama dengan yang part B kemarin, pertanyaannya akan berurut bahwa nomor 1 itu ada di baris pertama sampai baris kedua. Kemudian pertanyaan nomor 2 ada di pembicaraan selanjutnya. Soal nomor 3 ada di pembicaraan selanjutnya, dan soal nomor 4 ada di pembicaraan terakhir ya. Nah, misalnya di sini tadi nomor 2, misalnya pertanyaannya what is mentioned about cats? Ya. Jadi apa yang disebutkan tentang kucing? Jadi kucing di sini. Jadi cats may also be allergic to pollen, dust, perfume, many of the same agents that cause allergies in people. Jadi ini tentang kucing. Kucing juga alergi. Ya, katanya kucing juga alergi. Jadi dari jawaban ini kan ini sering muncul juga dalam pertanyaan. Biasanya kalau ada 3 di situ yang disebutkan, maka dia mencari pengecualian ya. Kecuali misalnya they often wear perfume, they can have allergies, kemudian they don't even suffer, kemudian they like dust and pollen. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah nomor 2 dari bacaan di sini misalnya. Bravo. Ya, Bravo.
Yeah, we can. They can have allergies. Kan, ya. What is mentioned about cats? Jadi apa yang disebutkan tentang kucing di sini? Jadi ada apa dengan kucing ya? Jadi they can have allergies ya. Now how about number 3? What can someone do with a cat that has allergies? Biasanya ini kalau pertanyaan terakhir ya biasanya ada di terakhir. Biasanya dia selalu memberikan pertanyaan tentang saran. Jadi kalau misalnya di sini dia mengatakan a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. Solve the problem. Jadi ada medication, jadi dikasih obat ya. Jadi pasti jawabannya adalah give it a medicine. Jadi kesimpulannya pertanyaannya akan berurut. Jadi nomor 1 ada di awal, nomor 2 ada selanjutnya, nomor 3 ada selanjutnya, dan yang terakhir itu ada di selanjutnya. Dan biasanya di pertanyaan terakhir itu tentang saran ya. Jadi kemudian again guys, tapi tidak selamanya ya. Jadi kebanyakan itu jawabannya dalam bentuk restatement juga. Jadi dia merestate. Jadi dalam bentuk sinonim ya. Jadi bukan menyatakan secara langsung apa yang disebutkan di sini. Misalnya di sini dia bilang a veterinarian can prescribe medication to help solve the problem. Jadi bagaimana cara mengatasi masalahnya? Jadi harus diberi obat. Jadi di sini pilihannya give it medicine. Jadi the answer is delta. And then now we can. Jadi strateginya kayak kemarin di part B. Cuma yang membedakan di sini adalah kalau part C itu satu orang yang berbicara, kalau di part B ada 2 orang yang bicara. Nah, now we're going to practice. Now we're going to practice this one. Okay, for example guys, kalau misalnya jawabannya a beautiful plant, a poisonous plant, a delicious plant, atau a fast growing plant, maka kita di sini bisa menebak pertanyaannya yaitu what type of plant is this. Jadi ini kan jenis-jenis tanaman ya, jadi a beautiful plant, a poisonous plant, a delicious plant, atau a fast growing plant. Jadi pasti nanti pertanyaannya tentang jenis-jenis tanaman apa yang dibahas di situ. Nah, sekali lagi, jadi dengan menebak pertanyaan seperti ini, nanti kita bisa menentukan jawaban ketika kita mendengarkan pembicaraan. Dan ingat, nomor 1 ini pasti ada di awal pembicaraan, ada di line pertama sampai di line kedua. Nah, kemudian number 2, if the answer is, for example, in vegetable gardens, only in the United States, in supermarket, in many different places. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Kira-kira apa pertanyaannya, guys? Halo, Ibu? Number 2? Are you with me? Look at here, ada iya, jadi ada preposisinya, jadi ada in ya, jadi in vegetable garden, in the United States, in supermarket. Jadi pasti pertanyaannya di mana? Mungkin di manakah tanaman itu berada misalnya ya? Atau di manakah kan tadi di atas ini berbicara tentang plant, tanaman. Pasti kan pertanyaannya di manakah tanaman-tanaman yang dimaksud itu biasanya berada, atau di mana tanaman seperti itu bisa diperoleh ya. Nah, ini pertanyaan nomor 2 pasti ada di pembicaraan selanjutnya setelah pertanyaan nomor 1. Jadi akan berurut. Nah, number 3, its leaves resemble parsley. It grows next to carrots. Its leaves are shaped like carrots. It doesn't have roots. Jadi daunnya katanya berkumpul, resemble parsley. Jadi dia daunnya menyatu katanya. It grows next to carrot. Dia tumbuh di samping
carrot, apa carrot ya yang orange, how to call that in bahasa Indonesia? Oh, Carrot. What's the Indonesia carrot again? sayur kol. No. Carrot, the orange one. The rabbit's food, makanannya kelinci. Oh iya. Wortel. Wortel, right. I forget the name. Well, and then its leaves are shaped like carrot. Jadi daunnya berbentuk seperti wortel ya, and it doesn't have roots, tidak mempunyai akar. Jadi what is the question probably? Kira-kira apa pertanyaannya? Bagaimana? Kan dia bilang di sini daunnya menyatu, daunnya bersatu. Ciri-ciri gitu. mereka. Ya, pasti pertanyaannya adalah ciri-cirinya ini tanaman bagaimana, kan tadi dia membahas tentang tanaman ya. Jadi kan plant di nomor 1 beautiful plant, jadi pasti tentang tanaman karena semua di sini judulnya adalah tanaman, jadi pasti dia akan membahas tentang tanamannya. Nomor 2 pasti ini pertanyaannya di mana tanaman tersebut berada. Kemudian nomor 3 bagaimana ciri-ciri tanaman tersebut. Ciri-cirinya. Ya, bagaimana ciri-cirinya. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman menyelesaikan percakapan baru menjawab soal, maka teman-teman akan lupa. Jadi jawablah ketika dia sementara berbicara ya. Oke, then number 4 kan kalau number 4, the person may die, the person may get lots of helpful nutrients, the person may enjoy it, and one more, the person may become dangerous. Nah, dari kan biasanya satu pembicaraan 4 pertanyaannya, pasti ini nomor 4 adalah untuk pertanyaan nomor pertanyaan di pertanyaan akhir dan bisa diambil jawabannya di pembicaraan terakhir. Jadi ini bisa kita tebak bahwa pertanyaannya adalah manfaatnya. Apa manfaatnya atau apa gunanya atau apa dampaknya ya. Misalnya kan tidak mungkin apa manfaatnya manusia bisa mati, kan tidak cocok. Pasti mungkin pasti efek pertanyaannya mungkin. ya efeknya. Jadi apa efek tanaman ini jika seseorang memakannya ya atau seseorang mengkonsumsi? Karena jawabannya the person may die. Jadi orang bisa mati. Kan masa manfaat mati. And then the person may get lots of helpful nutrients. Jadi orang bisa mendapatkan banyak nutrisi yang berguna. Kemudian orang may enjoy it and one more. Jadi orang akan menikmatinya dan mau tambah lagi. And the person may become dangerous, dan orang akan mungkin menjadi berbahaya. Jadi ini mungkin apa dampaknya jika manusia atau seseorang memakan tanaman tersebut ya. Makanan berbahaya. Iya. Nah, itu 1 sampai 4 itu satu percakapan ya. Nah, kalau misalnya soal nomor 5 ini question number 5 until number 5, 6, 7, 8 5 to 8 itu percakapan lain lagi atau pembicaraan lain lagi. For example number 5, a story writing contest, a frog catching contest, a singing contest, a frog jumping contest. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Tema dari itu. Tentang apa? Ini dia berbicara tentang apa? Kontes ya, apa itu kontes? Lomba ya. Kan di sini yang jadi pilihan adalah jenis-jenis lomba. Jadi pasti pertanyaannya adalah lomba apa? Iya, lomba apa saja. Jadi lomba apa? Bukan lomba apa saja, karena cuma satu lomba yang akan menjadi jawaban. Jadi pasti pertanyaan lomba apa mungkin yang akan dilakukan ya, atau lomba apa yang akan dijelaskan di pelajaran tersebut, atau perlombaan apa yang akan dilakukan misalnya ya. Jadi apa topiknya, tentang lomba apa topiknya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian number 6, 63
200, 2000, 40,000. Pasti pertanyaannya apa? Halo. Nomor berapa, Mister? Number 6. Fokus guys, fokus ya. You have to focus. Number 6. Berapa lama tanaman itu hidup? Hello, we are not talking about plants anymore. Kita tidak membahas tentang tanaman lagi, sudah lewat tadi tanamannya. Lomba. Tanaman tadi sampai nomor 4. Masuk nomor 5 itu sudah masuk topik lain. Kontes bukit. Nah, sekarang kita, tadi kan number 5 ini topiknya sudah berbeda ya, karena dia pasti pembicaraannya sudah berbeda. Ini soal selanjutnya. Jadi tadi dia berbicara tentang kontes pertandingan ya. Nah, number 6 kalau misalnya jawabannya 63, 200, 2000, 40,000, pasti pertanyaannya berapa? Berapa lama kontes diadakan Berapa lagi? lama? Masa pertanyaannya berapa lama? 200. Is it connected? Berapa banyak? Iya, berapa banyak? Karena peserta? mungkin ya kemungkinan berapa banyak peserta atau berapa banyak penonton yang akan hadir dalam kontes tersebut ya. Penonton ya. Oke, atau berapa banyak peserta can be. How about number 7? So question 1, 2, 3, 4. Ya, pasti juga pertanyaannya berapa banyak ya. Oke, and then the last number 8, the contest took place 4 years before Twain wrote about it. Twain wrote about the contest while he was watching it for the first time, and then Twain went to see the contest many times during his lifetime. Kemudian Twain wrote about the contest before it actually took place. Jadi kira-kira apa pertanyaannya? Topik. Ya? Di mana dilakukan kontes? Ini Twain nama orang ya. Twain itu nama orang. Jadi the contest took place for the years before Twain wrote about it. Jadi yang dari pilihan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menulis kontes ini adalah atau yang menciptakan kontes ini adalah seorang yang bernama Twain. Jadi pasti pertanyaannya adalah Topik ya, bukan. topik itu di awal Bu, topik. Topiknya tadi tentang konteks sudah selesai. Ya? Pelaksana. Pencetus. Ya, pelaksana atau mungkin siapa yang menciptakan pertandingan ini atau bagaimana sejarah terjadinya lomba ini ya. Jadi misalnya the contest took place for years before Twain wrote about it. Atau bagaimana sejarah terjadinya lomba tersebut. Atau apa yang bagaimana kejadian awalnya sehingga lomba tersebut tercipta. Mungkin pertanyaan seperti itu, karena di sini jawabannya tentang Twain wrote about the contest, Twain went to see. Jadi pasti pertanyaan bagaimana awal mulanya terjadi kontes tersebut, ya. Oke, number 9 until number 12 ini adalah percakapan ketiga atau pembicaraan ketiga. Nah, kalau misalnya di sini number 9, a student, a professor, a bookstore clerk, a librarian. What is the question kira-kira? Siapa? Siapa apa? Siapa apa? Siapa yang melakukan perbuatan itu? Perbuatan yang mana? Perbuatan apa ya, Bu? Oke, kan Topiknya ini kan belum jelas, Mister. Iya, maksud saya kayak gini. Ini kan sudah masuk di apa namanya? Sudah topik baru ya, sudah topik baru. Iya. Kan tadi 1 sampai 4 itu satu pembicaraan ya. Nomor 5 sampai 8 satu pembicaraan. Sekarang number 9 until number 12 ini another topic, another talk. Nah, ini kan nomor 9 ini adalah soal nomor 1 untuk pembicaraan terakhir. Nah, pilihannya adalah a student, a professor, a bookstore clerk, atau a librarian.
Nah, pasti ini pertanyaannya adalah siapa? Kan kalau orang di sini pasti pertanyaannya siapa ya? Siapa apa? Siapakah? Siapa pelakunya? Siapakah yang Ini bukan menciptakan? tindakan kriminal. Ya, siapakah sih? Siapakah yang menciptakan? Susah Oke, Mister well. kasih tahu sudah. Ya, mungkin siapakah pembicaranya? Misalnya who is probably talking ya in this talk. Jadi kemungkinannya siapa yang berbicara dalam diskusi ini ya, dalam pembicaraan ini. Apakah seorang siswa, apakah profesor, apakah penjaga toko buku, atau apakah pegawai perpustakaan. Jadi misalnya dia memperkatakan, oke, my name is blah blah. I am your lecturer in this university, blah blah. Nah, pasti sebentar jawabannya. Who is probably who is likely talking in the talk? Misalnya the professor. Jadi kalau misalnya orang di sini pasti kan pertanyaannya siapa ya? Kalau misalnya kan ada dua orang, ada satu orang di situ bicara, berarti pasti yang ditanyakan siapa yang bicara itu, apakah seorang siswa, profesor, atau penjaga toko. Well, number 10, the place where students get ID card, the place where students can use computer, the place where students check book out, and then the place where students find book in the library. Nah, kira-kira apa pertanyaannya? Ya, ini berbicara tentang place. Berarti pertanyaannya adalah Di mana? ya, di mana ya? Atau mungkin tempat apa ya? Tempat apa yang misalnya mereka akan datangi, atau di mana mereka berada? Ya, bisa seperti ini. Di mana kira-kira mereka berada? Jadi the place where students, atau di mana mereka akan mendapatkan sesuatu ya, atau di mana mereka akan pergi. How about number 11? A fee, a student ID card, a permission from instructor, a computer. Pasti pertanyaannya adalah apa ya? Apa yang mereka harus bawa misalnya, atau apa yang mereka harus sertakan, atau apa yang mereka harus siapkan ya? Apakah biaya, apakah ID card, apakah surat izin dari instrukturnya, atau komputer. And then the last one, a few hours, 2 days, 14 days, atau 4 months, 2 months. Pasti pertanyaannya Berapa lama? berapa lama ya? Lama. Mungkin berapa lama mereka akan, ini kira-kira topiknya tentang apa? Oh, mungkin tentang tentang kuliah ya, berapa lama mereka akan, karena di sini tentang komputer, library, ID card, students. Ini Meminjam buku. ya, mungkin berapa lama mereka harus meminjamkan buku, harus pinjam buku, kalau ke perpustakaan harus bawa apa, kemudian siapa yang bicara. Dari sini kita sudah bisa menebak ya. Coba kita tebak-tebak tanpa mendengarkan soal. Dari jenis soalnya, pasti jawabannya nomor 9 adalah Delta. ya, delta ya. Terus kalau misalnya orang ke perpustakaan harus bawa apa? ID card. ID card. Nah, terus apa namanya? Selain ID card, apa yang harus? No. Checkbook. Ya, check books Delta. out ya. Delta. Kemungkinan Check apa fine, Mister? bisa. Fine. Kalau check books out kayaknya bukan check book, pasti ya find books in the library ya. Kemungkinan apa, di mana, the place where, bla bla. Kemudian number 11, apa yang mereka harus tunjukkan ketika mereka mau meminjamkan buku, mungkin ID card ya. Jadi dari ID sini kita card. sudah bisa Iya. menebak jawaban sebenarnya. Kemudian berapa lama mereka akan meminjamkan buku itu, baru harus dikembalikan. Nah, dari sini kita sudah, dari keempat jawaban ini
kita sudah bisa memahami alur ceritanya sebentar seperti apa, bahwa pasti ini yang bicara adalah tentang mahasiswa, tentang petugas perpustakaan yang memberikan arahan kepada mahasiswa mungkin yang mau pinjam buku, ya. Dari situ dari membaca soal, guys, kita sudah bisa menebak, oh alur ceritanya pasti pembicaranya nanti akan seperti ini. Betul tidak? Benar, Mister. Betul, Mister. Iya, jadi coba kita latihan bagaimana kebenaran daripada tebakan kita, ya. Oke, well, maybe we can start from here. Ini yang tadi, ya. Jadi tadi sudah kita we have guessed the question, kita sudah tebak pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau menguji tebakan kita, apakah tebakan kita betul atau salah. Nah, kalau misalnya tebakan kita itu kebanyakan Suaranya putus-putus, Mister. The internet connection is unstable. Mungkin karena ada mobil COVID lewat. Sekedar informasi, guys, di tempat saya ini merupakan jalur mobil COVID lewat. Jadi setiap saat saya melihat astronot lewat di sini dengan mobil ambulans beserta mayat yang diangkut, ya. Jadi biasanya kalau mobil COVID lewat itu koneksi jadi langsung terganggu. Entah apa hubungannya antara jaringan internet dengan COVID. Well, okay, well, so this is the question, guys. So 1 to 4, this is first come first talk. We are going to practice. Well. Tempat penguburan COVID dekat dari sini. Jadi Where do you live, Mister? in Makassar, around Antang. Oh, Antam. And then Antang kan kalau COVID sini itu di Macanda dikubur. Ini jalur COVID ke sini. So every day that's the view that I have to see. Okay, guys, are you ready? Ready, Mister. Ready. Oh, sorry. Yeah, question number 1 until number 4, yeah? Listen to each complete talk and answer the Can questions you that hear follow. it? Jelas? Questions Yes, 1 through 4. Mister. Yeah. Clearly. A lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot, very much like parsley, and its roots look like carrots. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock when they thought that they were eating either parsley or carrots. Number 1. What is the topic of the talk? Number 2. Where is hemlock found? Number 3. What is true about hemlock? Number 4. What can happen to someone who eats hemlock? Ya.
So question number 1 is what is the topic of the talk? Bravo. Yeah, I think it is clear that the topic is about Poison. a poisonous Tanaman plant. beracun. Ya, tanaman beracun ya. Exercise 12, Coba kita page 60. dengar di mana jawabannya pasti di Listen to baris each pertama complete atau talk sampai kedua. and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. Ya, jadi deadly and poison ya. Kata kuncinya adalah one of the most deadly poison. Jadi salah satu yang tanaman yang paling mematikan. Namanya adalah hemlock. Okay, well. So the answer is poisonous plant ya. Jadi tanaman yang beracun. Berapa? And question number 2 is where is hemlock found? Di mana hemlock bisa ditemukan? What is your answer? Hello? I cannot found it. Adek ambil Mi HP ini dulu, Dek. Adek, ambil Mi punya itu laptop dulu. Saya lihat itu soal dulu. Aduh. Di luar sana. Iya, tunggu Mika. Okay guys, so question number 2. What is your answer guys? Bravo, Mister. Only in the United States? Di Amerika terdapat? Are you sure? Delta. Okay, let's see. Coba kita dengar ya. This plant grows in many parts of the world. Yeah, this plant grows in many part of the world. Jadi tanaman ini tumbuh di banyak Tempat yang bagian berbeda. tempat di dunia. Jadi bukan cuma di Amerika. Jadi jawabannya adalah in Delta. Delta in many different places. Yeah. Okay, well, how about number 3? The question is, what is true about hemlock? Bagaimana ini ya? Bagaimana itu ciri-cirinya hemlock? What is your answer, guys? Charlie. Are you sure, Charlie? Its leaves are shaped like carrots. Ciri-cirinya A dan B. Yeah, A dan B. You have to choose one. Coba. So the question is, what is true about hemlock? Coba, let's listen ya. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley. Ya, jadi the leaves. The hemlock. Jadi, the leaves of the hemlock is look like parsley ya. Jadi dia mirip dengan parsley. What is parsley? Ya. Jadi Bravo itu is not the answer karena dia bilang tadi hemlock itu dia sejenis tanaman seperti carrot. Jadi dia jenisnya yang seperti keluarga carrot, tapi the answer here is alpha. Jadi dia daunnya mirip seperti daun parsley. Seperti daun seledri ya, Mister. Daun seledri, ya. Daun Saudaranya. herbal. Oh iya, seledri. Parsley. Okay, well, so the answer is alpha. Alpha. Okay, how about number 4? Kalau manusia makan, apa yang terjadi? Mati. Iya, so the answer is Alpha. ya. So guys, if you found this somewhere else, kalau you temukan yang seperti ini, yang mirip-mirip tadi seledri, jangan langsung dimakan ya. Bisa berbahaya. So you can die because it's not a seledri. Namanya parsley. It is like hemlock.
Okay, next. Next talk, ya. Question number 5 until number 8. So, this is about contest. Jadi, dengan membaca keempat soal ini, so we can draw conclusion atau we can focus our mind that we're going to listen to a contest information. Okay, well, Questions 5 through 8. Listen as a tour guide describes what's bisa kedengaran? Bisa, Bisa, Mister. Mister. Okay, well, yeah, let's continue, yeah. So, some tourists are going to see. Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. In this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners participate, and more than 40,000 people usually come to watch. The frog owners encourage their frogs to jump by yelling, screaming, jumping, singing, talking, blowing, any way they can. To win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. This contest is based on a story by Mark Twain. It's called The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County. Twain published the story in 1865. 63 years later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest just like the one that Twain had described a number of years earlier. Number 5. What type of contest is it? Number 6. Approximately how many frogs participate each year? Number 7. How many times does a frog need to jump to win? Number 8. What is true about the frog jumping contest? yeah. So, question number 1. What type of contest is it? Yeah, I think it's clear. It is easy, yeah. So, the answer is Delta, yeah. It is Questions 5 a through 8. frog jumping contest. Listen as a tour guide is going to see. Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. Yeah, so a frog jumping This contest. frog jumping How about next? The question is approximately, jadi kira-kira how many frogs participate each year? Berapa banyak kodok yang ikut lomba katanya? 2000. Ya, Charlie. 2000. Charlie ya, 2000 ya. Yang 40,000, yang 40,000 tadi yang mana? Okay, let's contest see. is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. In this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners participate, Ya, jadi and itu more than 2000. 40,000 people usually come to watch.
And The more frog than owners encourage 40,000 their people frogs usually to come to jump one. by Jadi, yelling, screaming, Orang yang datang loh. ya, jadi jumlah kodok itu yang ikut ada sekitar 2000. 2.000 dan orang datang untuk menonton itu Benar. 40.000 ya. 40.000. 4.000. Pertanyaannya adalah how many frog participate? So the answer is Charlie. How about number 7? How often does a frog have to jump to win? Berapa kali kodoknya harus lompat untuk menang? 3. 3. 3 times ya, 3 kali ya. So Charlie. jumping, Yeah. singing, talking, blowing, any way they can. To Yeah. win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. Yeah, 3 times in This a row. contest is based on a story by Mark Okay, how about number 5? So what is true about frog jumping contest? What is your answer, guys? Tentang Belum jawab. Twain. Yeah? Don't let your answer blank. You should answer it even though you are not sure. Alfa. Yeah? Alpha. Others yang lain. Alfa. Menjawab. So the contest took place for years before Twain wrote about it. Oke, coba kita dengarkan ya. Twain. It's called The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County. Twain published the story in 1865. 63 years later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest. Ya, do you understand? Jadi dia bilang kayak gini, katanya Twain itu menulis atau mempublikasikan tentang kontes tersebut pada tahun 1885, kemudian 20 tahun sebelum kontes itu dilakukan. Coba yang ini tadi dia bilang ya. Later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest, Jog of Calaveras County. Twain published the story in 1865. 63 years later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest just like the one that Twain had described a number of years earlier. Ya, you understand? Jadi katanya 30 tahun setelah dia mempublikasikan itu kontes, baru rakyat di sana memulai melakukan pertandingan tersebut. Berarti the answer is jadi bukan before alpha. Kalau alpha terbaliknya ya. Jadi alpha itu before ini setelah Twain menulis atau mempublikasikan tentang olahraga tersebut. Jadi the answer is Delta. Twain wrote about the contest before it actually took place. Jadi Twain menulis tentang kontes tersebut sebelum kontes tersebut dilakukan. Ya, so the answer is Delta. Okay, so you need to analyze as well. Ya, harus menganalisa juga ya. Now, the last talk ya, number 9 until number 12. Coba kita dengarkan. Questions 9 through 12. Listen to a talk given to a group of new university students. Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian, and I'd like to explain to you about checking out books from this library. Students with ID cards can check out books, and the books may be kept for up to 2 weeks. The process for checking the books out is really quite simple because of the computerized checkout system. When you find a book in the library that you would like to check out,
just bring it here to the circulation desk. The circulation desk is the desk where you check materials out from the library. All you need when you come to the circulation desk is the book or books that you want to check out and your student ID card. At the circulation desk, the clerk will take the book and the ID card and run them through the computerized scanner. A form is printed quickly by the computer, and you need to sign the form. That's all there is to it. Just remember to bring your ID card when you come to the library, to sign the form at the circulation desk, and to return the books within 2 weeks. And you won't have any problems here at the library. Number 9. Who is giving this talk? Number 10. What is the circulation desk? Number 11. What do the students need to take books from the library? Number 12. How long may students keep the books? Yeah. Okay. Done. Well, Done. number 9. Who is giving this talk? Librarian. Ya, I think it's Librarian. clear ya, librarian. Dia seperti yang kita tebak Delta. tadi. Delta. And number 10. Where is the circulation desk? Sorry, what is Delta. circulation desk? Apa itu circulation desk? Delta, Perputaran. the place where students find books in the library. Are you sure? Alpha. The place where students get ID card. Yang lain? Bravo. Bravo, the place where students can use computer. And Charlie, the place where students check their books out. Okay, nah. Charlie. Coba let's listen ya, kita dengarkan ya, dengar. Iya. What kan pertanyaan, what is circulation desk? Apa itu circulation desk? Questions 9 through 12. Listen to a talk given to a group of new university students. Hello, I'm Mr. Teal, the head librarian, and I'd like to explain to you about checking out books from this library. Students with ID cards can check out books, and the books may be kept for up to 2 weeks. The process for checking the books out is really quite simple because of the computerized checkout system. When you find a book in the library that you would like to check out, just bring it here to the circulation desk. The circulation desk is the desk where you check materials out from the library. Yeah, so circulation desk is a desk where you check out Book. the Charlie. book, ya. Berarti circulation desk adalah the place where student Check book out. check Check book. book out, ya. So the answer Yeah, is Charlie. 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 Yeah. And number 11, what does a student need to take? Bravo. To take Beta, a book Bravo. from library. Bravo. Yeah. Okay. So the answer is a student ID card, ya. Bravo, ya. Yeah. And the last, Yeah. how long? Bravo. How long? 14 days. 2 weeks. 14 days. 2 weeks, 2 minggu ya. 2 minggu berarti berapa hari? 14 14 days. days. 14 hari ya. Okay, that's Charlie. good. So the answer is Charlie ya. Charlie. I think it's easy. Okay, now we practice again. Skill 10 to 12. So I will
finish all the dialogue. I mean the top 1, 2 until 3, and then we will discuss it. Yeah. So you will answer the 12 numbers at once. Jadi sekaligus teman-teman jawab 1 sampai 12 ya. So I will play 3 talks here. Where is it? Skill 10 to 12. Ready guys? Ready. Ready ya? Okay, now question number 1 until number 4. TOEFL exercise, skills 10 through 12, page 61. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 10 through 12. Questions 1 through 4. Listen to a description of the Ringling Museum. In a few minutes, we'll be arriving at the Ringling Museum in Sarasota, Florida. This museum was built by John Ringling and his wife, Mabel. John Ringling became famous as one of the Ringling Brothers, who formed the Ringling Brothers Circus. We'll be visiting 2 areas, the Museum of Art and the Circus Gallery. The Museum of Art contains some excellent Baroque paintings, including some by Rubens. The Circus Gallery contains items from circuses of years past, including a 100-year-old circus parade wagon. Enjoy your visit to the Ringling Museum. I'll see you back at the bus in 3 hours. Yeah. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Why did John Ringling become famous? Number 3. What is included in the circus gallery? Number 4. What should the people do in 3 hours? Yeah. So again guys, don't forget to guess the questions. Jangan lupa ditebak pertanyaannya ya sebelum you mendengarkan. So for example again number 5. And look at the answer for number 5 until number 8. So you guess the questions. Tebak pertanyaannya kira-kira apa. Misalnya number 5, kan jawabannya an assembly line, a car, a company, an inventor. Pasti pertanyaannya? Apa? Apa ya? Apa mungkin topiknya? Mereka berbicara tentang apa? Apakah tentang mobil, tentang perusahaan, tentang inventor. Kemudian number 6 in 1608, 1940, 1918, 1924. Pasti pertanyaannya adalah Tahun berapa? Tahun berapa ya? Misalnya tahun berapakah itu komputer atau perusahaan atau mobil atau apa ditemukan? Misalnya it was faster, it was more efficient, it was more individualized, and it was cheaper. Kalau dia pakai it baru was berarti dulu. Berarti pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana dulu itu barangnya misalnya ya? Apakah itu kalau misalnya dia di sini dia bilang faster, more efficient, more individualized, was cheaper, berarti kemungkinannya dia membahas tentang apa? Kan pilihannya tadi assembly line, perusahaan, inventor, penemuan. Kalau misalnya dari jenis soalnya di sini, kira-kira mereka membahas apa ini? Mobil.
Iya, kemungkinan mobil ya. Karena yang bisa mobil yang berlari cepat adalah mobil, yang lebih efisien juga mobil, yang lebih individual juga mobil, yang lebih murah juga mobil. Masa lebih murah penemu, lebih murah perusahaan, lebih murah assembly line. Oke, kemudian 8, it increase slowly, it increase quickly, it rename about the same, kemudian it decrease. Jadi pasti pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya. Ya, bagaimana kecepatannya atau bagaimana perkembangan penjualannya mungkin ya. Apakah dia meningkat dengan pelan, meningkat dengan cepat, kemudian tetap remain about the same, itu tetap stabil ya, tidak berubah, kemudian decrease, menurun. Oke, jadi kemudian number 9 until number 12, the students who will, jadi you have to guess the question ya, the students who will soon graduate from the psychology department, professor in the psychology department, graduate students in the psychology department, graduate advisor. Kira-kira what's the question? Number 9? Apa? Number 9, what's the question? Nomor 9, apa pertanyaannya kira-kira? Siapa yang? Siapa yang membicara apa? Iya, siapa pembicaranya kira-kira ya? Siapa yang memberikan talk? Kemudian number 10, whether to write a thesis or take an exam, whether to be graduate or undergraduate students, whether to graduate this year or next, whether or not to study psychology ya. Jadi kira-kira pertanyaannya apa? Apakah untuk, jadi untuk apa ya? Jadi kan jawabannya apakah untuk menulis tesis, apakah untuk bagi mahasiswa tingkat S1 atau S2, kemudian whether to graduate this year, untuk selesaikan, whether or not to study psychology. Untuk apa misalnya sesuatu itu terjadi. Kemudian number 11, exams covering 1 or 200 pages, exam about research, exam covering all materials in the program, exam about research development in psychology. So what is the question probably? Kira-kira apa pertanyaannya? Ya? Ujian apa? Pertanyaannya adalah ujian apa ya? Jadi atau exam covering 1 or 200. Jadi ujian jenis apa atau bagaimana jenis ujiannya ya? Jadi apakah dia ujian yang untuk ujian untuk 1 atau 200 halaman ya, untuk mencukupkan 1 atau 200 halaman. Kemudian exam about research, jadi ujian tentang penelitian, exam covering all materials in the program, jadi ujian yang mencakup semua materi dalam program ya, atau exam about recent development in psychology, ujian tentang perkembangan psikologi yang baru-baru ini. Jadi pasti pertanyaannya ujian apa atau ujian yang kayak bagaimana ya. Kemudian last one, today, soon, within 6 weeks, within half year. Jadi pasti pertanyaannya kapan? Ya, kapan ya, kapan. Jadi ingat, hati-hati dengan tadi kalau misalnya dia bilang 2 weeks, berarti Anda harus mengenai 2 weeks berarti 14 hari, 14 days berarti jawabannya. Jadi jangan mencari di situ misalnya 2 weeks seperti yang diucapkan, tapi cari mungkin restatementnya. Yeah, we need to analyze it. Okay, now let's continue ya. So now question number 4 until number 8. TOEFL exercise, skills 10 through 12, page 61. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 10 through 12. Questions 1 through 4. Sorry. Where is it? Oh, yeah. 5 to 8. Questions 5 through 8. Listen to a lecture by a business professor.
Henry Ford's Model T automobile is a great example of the benefits of mass production. Henry Ford introduced the Model T in 1908. These first Model T cars weren't mass-produced. They were sold for a price of $850 each. The Model T cars were very popular, and many people wanted to own them. To meet this high demand, Henry Ford designed the first major assembly line. With this assembly line, cars could be produced more quickly, efficiently, and cheaply. Using the assembly line method of production, the company was able to produce 1,000 identical cars a day. The price of the Model T dropped from $850 to $440 per car by 1914. The price dropped even further to $290 per car by 1924. This example clearly demonstrates the effect that mass production can have on prices. Number 5. What is the Model T? Number 6. When was the Model T introduced? Number 7. What was not true about assembly line production by Ford? Number 8. What happened to the price of the Model T over time? Yeah, finish. Okay, now the last one. Questions 9 through 12. Listen to a talk by a university graduate student advisor. Hello, I'm Ms. Barker, the graduate advisor in the psychology department. You should all be new graduate students in the department. Because I'm your advisor, we'll be seeing a lot of each other during your studies. Today, I'd like to explain a choice that you have to make about your program in psychology. You must decide how you want to finish your program. At the end of this program, you must do one of two things. Either you must write a thesis, or you must take comprehensive exams. Let me tell you a little bit about each of them. A thesis is a long research paper, perhaps 100 or 200 pages long. It's an in-depth study of one area from your graduate studies. Comprehensive exams are exams that cover all of the material in your graduate program. Basically, you must decide if you want to cover one area in depth in your program, so you would write a thesis, or if you'd like a more general program, you would take comprehensive exams. You don't need to decide today about a thesis or comprehensive exams. You have 6 months to think about it. Number 9. Who is Ms. Barker talking to? Number 10. What choice do the students have to make?
Number 11. What are comprehensive exams? Number 12. When do the students need to make the decision? Yeah, okay. Done, guys? Now let's see your answer. Number 1. Where is it? Number 1 tuh nomor berapa? 5. TOEFL exercise. Yeah. Skills 10 through 12. Number 1. Who is probably talking? What is your answer, guys? Charlie. Nomor John Ringling. John Ringling, are you sure? Others? Iya, John Ringling. John Ringling itu kalau tidak salah tadi dia nama itu. Nama apa namanya? Nama tempat atau nama sirkus. Oke, coba. Arena sirkus. Ya, tempat arena sirkus itu. Bravo. A circus performer. Oke, coba kita dengar ya, listen carefully. Jadi tadi before you listen, you need to guess the question. Jadi kalau an artist, a circus performer, jadi pasti pertanyaannya siapa ya? Karena kalau misalnya Pak Di itu kan cuma satu orang yang bicara, pasti pertanyaannya siapa yang bicara ya? Atau kepada siapa dia bicara. Misalnya yang tadi percakapan terakhir itu pertanyaannya kepada siapa dia bicara. Coba everybody listen ya. Page 61. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 10 through 12. Questions 1 through 4. Listen to a description of the Ringling Museum. In a few minutes, we'll be arriving at the Ringling Museum. Yeah, in a few minutes we will be arriving in a Ringling Museum. Jadi Ringling Museum itu Ringling itu adalah nama museum ya. Jadi we are going to arrive di Ringling Museum. Kita akan tiba di Museum Ringling. Berarti siapa yang bicara? Tour guide. Iya, tour guide ya. So okay guys, yeah, tour guide ya. How about number 2? The question is, why did the Ringling become famous? Yeah. Why did the Ringling become famous? Why did John Ringling become famous? Kenapa dia jadi terkenal? What is your answer? Hello. Yeah? Delta? Because he painted Borek style painting? Style painting. Karena dia Ringling itu kan museum. Iya. Museum banyak lukisan. Oke, coba kita dengar ya, to make it sure ya. Oke, tidak boleh menebak-nebak ya. Oke, well, based on the story. Okay, everybody listen. In Sarasota, Florida. This museum was built by John Ringling and his wife, Mabel. John Ringling became famous as one of the Ringling Brothers, who formed the Ringling Brothers Circus. Yeah. Understand? So the answer is? Charlie. Charlie, karena dia terkenal karena dia membangun sebuah sirkus. Sirkus. Iya. So Charlie, how about number 3? So what is what is the question here? The question for number 3 is, what is
Paintings by Rubens. Okay, let's repeat the question first. Why did John Ringling become famous? Yeah. Number 3. What is included in the circus gallery? Yeah. So what is included in the circus gallery? Okay, what is included in the circus gallery? Let's see. Including some by Rubens. The circus gallery contains items from circuses of years past, including a 100-year-old circus parade wagon. Yeah. So the answer is Bravo. Charlie. Itu tadi, including a parade wagon, ya. Okay, Charlie. And then number 4, what people should do in 3 hours. Jadi dalam 3 jam kemudian apa yang orang-orang harus lakukan, ini yang percakapannya terakhir sekali. Coba. Enjoy your visit to the Ringling Museum. I'll see you back at the bus in 3 hours. Yeah, so the answer is Charlie. That's right. Coba jadi I will see you back in the bus in 3 hours. Yep. So the answer is Charlie. Now number 5 until number 8. Questions 5 through 8. Okay, number 5. Listen what to is a your lecture answer? by a business professor. Ya, seperti tadi ya. What's the answer for number 5? Bravo saya, Mister. Bravo ya. Dia bilang apa tadi? Dia tidak bilang car, tapi dia bilang Automotif. automobile ya. Enggak tahu deh. ya. Automobile itu sama dengan car ya. Jadi automobile yang bisa bergerak secara otomatis ya. Itu namanya mobil. Okay, well. So let's see. Henry Ford's Model T automobile is a great example of the benefit. Yeah, so Henry Ford is automobile. Jadi automobile. Jadi it is car ya. So what is the Model T? Model T is a car. How about number 6? When was the Model T introduced? Kapan Model T itu diperkenalkan? Yap. Delta. Coba. Alpha berapa delta? Okay, listen ya. Of mass production. Henry Ford introduced the Model T in 1908. Yeah, in 1908. Jadi Henry Ford introduced the Model T in 1908. Jadi Alpha 08. Jadi O itu 088 ya. Number 7. With zero ya. Yeah, 008. What was not What was not true about the assembly line about 4? Jadi yang mana yang salah di sini tentang assembly line about the 4? Okay, ini akan dia bilang tadi. Coba everybody listen. These first Anyway, what is your answer? Number 7. What was not true about the assembly line? Hello? Your answer, guys. What? Alpha berapa Charlie Delta? My answer is Charlie, Mister. Okay, are you sure, Charlie? Not sure. Okay, I'm sure. Okay, well, listen ya. Model T cars weren't mass produced. Yeah. They were sold for a price of $850 each. The Model T cars were very popular, and many people wanted to own them. To meet this high demand, Henry Ford designed the first major assembly line. With this assembly line, cars could be produced more quickly, efficiently, and cheaply. Ya, jadi more quickly, efficiently, and cheaply. Jadi yang mana tidak disebut? First. Charlie.
Charlie. Jadi quickly sama dengan faster. Efficiently sama dengan Efisien. cheaply sama dengan cheaper. Cheaper. Ya. Jadi the answer is Charlie. Ya. Charlie. How about number 8? What happened with the price of the Model T over time? Bagaimana harganya tadi? Meningkat atau menurun? Quickly. Enggak, harganya, the price of the car, of the Model T over time. Number 8. Guys, you answer. Bravo. Ayam Delta. Delta, Bravo. What else? Alpha. Alpha. Okay, let's see. Using the assembly line method of production, the company was able to produce 1,000 identical cars a day. The price of the Model T dropped from $850. Yeah, the price of the Model T drop. Drop artinya Menurun. menurun. Yang mana menurun di sini? Decrease. Decrease. The answer is Delta. Ya. Okay. So decrease anyway. Okay, now number 9, 10, 11, and 12. Questions 9 through 12. Yeah. Listen to a talk by a university grad. How about number 9? What? Bravo. Graduate. Pertanyaannya apa, Mister? Siapa yang berbicara? Yeah. The question is, who is Miss Burke talk to? Jadi dia berbicara kepada siapa? Who is Miss Drop? Apa tadi? Miss Baker talk to? Pada siapa dia berbicara? Profesor. Profesor dari psikologi kan? Enggak, ini yang berbicara adalah seorang profesor di Psychological Department. Terus dia berbicara kepada siapa? The question is, who is Miss Baker talk pada to? siswa. Alpha kan? Pada? Charlie. Ya, coba Antara dengarkan Alpha dan guys. Charlie. Listen ya. To its student advisor. Hello, I'm Ms. Barker, the graduate advisor in the psychology department. Ya, the graduate advisor in psychology department. Berarti dia berbicara kepada Graduate student. graduate student ya, karena dia Charlie ya. How about number 10? What choices students have to make? Alpha ya. You Jadi should whether all be new to write a graduate thesis or students in the take department. an exam. Because I'm your advisor, we'll be Yes. seeing a lot of each other during your studies. Today, I'd like to explain a choice that you have to make about your program in psychology. You must decide how you want to finish your program. At the end of this program, you must do one of two things. Either you must write a thesis, or you must take comprehensive exams. Yeah, jadi whether you take a test, you write a thesis or take a comprehensive exam. So the answer is Alpha ya. How about number 11? What are apa ini? Ya, what Ujiannya tidak are? ada. Oh my God, I cannot read my handwriting. Okay, let's listen the question again. Number 10. What choice do the students have to make? Number 11. Number 11. What are comprehensive exams? Yeah, what are comprehensive exam? Yeah.
from your graduate studies. Comprehensive exams are exams that cover all of the material in your graduate program. Yeah, so the answer is? Charlie. Yeah, cover all the materials in the program. Yeah. So Charlie, how about the last one? When do the students need to make what is this? Decision, yeah. When do the students have to make decision? Delta. Dia bilang tadi in 6 6 months. 6 months sama dengan within half a year. Jadi dalam setengah tahun. So the answer is delta. Okay, very good. I think it's easy ya. Saya kira gampang ya teman-teman. Gampang soalnya, jawabannya yang susah ya. Yes, of course. Kalau tahu terjemahannya. Okay, well, anyway, how many correct answer guys? The yang skill 10 to 12. How many correct answer from the 12 questions dari 12 nomor? Berapa banyak yang benar? Ibu Francisca, how many correct answer? 5 saja, Mister. 5 yang benar atau 5 yang salah? 5 benar saja. Oke, kayaknya kurang fokus tadi ya. Alright, how about Ibu Nurfida? Just 8, Mister. 8, ya, not bad, Correct. ya, lumayan. Ibu Patricia, how many correct 6 answer? benar. 6 benar, ya. Oke, setengahnya ya. Alright, Ibu Wadi Rena, how many correct answer? 6 ya. Ibu Lili? 4 saja yang benar, Pak. Ya, not bad, lumayan ya, daripada tidak ada sama sekali ya. Oke, Thank Ibu you. Lucy. It's better than nothing, Ibu ya. Ibu Lucy, how many correct answer? 4 ya, oke, not bad, Ibu. Ibu Jomarna? Halo, Ibu Jomarna, are you with us? Lagi ke belakang kali ini, Ibu. Oke, well, so Benar 4 aja, Pak. oh 4 ya, lumayan Ibu ya. It's better than nothing. Halo Ibu, how are you? Okay, well guys, so I think that's it our materials for today. Kalau misalnya teman-teman butuh latihan lagi yang materi hari ini bisa nanti saya kirimkan audionya. And for tomorrow, we are going to have a progress test. Jadi I will give you a progress test. We are going to practice from part A, part B, and part C. And I will send you the audio in the morning. So I hope you can do it anytime. Jadi bisa dikerjakan kapan saja selama 1 hari itu besok. And I will send you the answer key in the afternoon. Kalau misalnya sorenya, biasanya kalau saya Sabtu guys ada mungkin acara keluarga atau saya kadang ngajar di luar. Jadi kadang saya pulangnya malam, nggak sempat lagi kirim kunci jawabannya. Tapi saya usahakan besok saya kirim in the evening ya. So teman-teman bisa periksa jawabannya. Atau in the afternoon lah, I will send you the answer key, but I will send you the audio in the early morning ya. Okay guys, that's it for today. Thank you for joining the class. See you tomorrow and have a nice weekend for tomorrow. Goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, Mister. Thank you, Pak. Dadah. Dadah.